Hello everyone, Dilshadana after a long time. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലാണ്. I'm working here as an English language teacher. ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. It's been almost 2 weeks since I'm here. ഞാനിവിടെ എത്തിയിട്ട് ഏകദേശം 2 ആഴ്ച ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. And ever since I landed, I started posting photos and videos of this place. And ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത്, എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂ, വിസ പ്രോസസ്സിങ്, എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ തോട്ട് ഓഫ് മേക്കിംഗ് എ വീഡിയോ വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി എൻറ്റയർ പ്രോസസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവിടുത്തെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് അക്കാഡമിക് ഇയറിലേക്ക് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ. ഐ ഹേർഡ് സോ, ഐ എം നോട്ട് വെരി ഷുവർ ഓഫ് ഇറ്റ്, കൺഫേംഡ് ന്യൂസ് അല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇനി അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരാനും ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ദിസ് വീഡിയോ is going to help them. Right? So once again, welcome. This is my story of being in Uzbekistan as an English language teacher. This is thestorystore. So കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ എനിക്കൊരു വാട്സപ്പ് ഫോർവേഡ് മെസ്സേജ് കിട്ടി. That said, teachers are wanted to Uzbekistan. Normally, ഇത്തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് I don't actually care much, കാരണം ഒരുപാട് ഫേക്ക് ന്യൂസ് വരുന്നതാണ്. But one recruiter's name, ഇതിന്റെ ഏജൻസിയുടെ നെയിം that actually struck me. It was ODEPEC. നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള ODEPEC ആണ് ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് that actually made me, to give it a try. അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരെ വെബ്സൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തു. അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. ആൻഡ് ഐ കുഡ് ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ദേ ആക്ച്വലി മെൻഷൻഡ് ഇറ്റ്. അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ടാസ്ക് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്, അതുപോലെ ദേ ഓൾസോ മെൻഷൻ ദ ഫെസിലിറ്റീസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഹിയർ, അബൌട്ട് ദ പാക്കേജ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ്. സോ ഐ വാസ് giving, and one thing that actually attracted me, that it was completely free, that actually struck me. So why don't I give it a try? So adile qualification aayittu parnittundairunathu, so you need to be a graduate in English language or literature or foreign language or applied linguistics. Ini adalladennundengil you need to be a graduate and you need to have a certification like TESOL, TEFL or CELTUP. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ you can apply for it. And they also ask for experience, preferably international experience. But experience ഒക്കെ ഒരു added advantage ആയിട്ട് മാത്രമേ അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. And I understood that in the interview. പിന്നെ അവർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് it was $1,500 to $3,500. ഇതായിരുന്നു. So I thought of giving it a try. So I just packed my certificate, experience certificate, qualification certificate and everything. And the interview was in July 21st, I guess. Angamalil വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നത്. So I went there. Almost ഒരു 10 മണിയാവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ എത്തി. And first I went to a counter. ODEPECന്റെ ഒരു സ്റ്റാഫുള്ള ഒരു കൗണ്ടറിൽ പോയി. Then actually they checked our certificates, they verified our certificates, then they allowed me to be in the interview. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഫ്രഷേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. and they had to go and a written exam. അവർക്കൊരു റിട്ടൺ എക്സാം ഉണ്ട്. അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ they will go for the main interview. എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന് they can go directly to the interview. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. So I waited around 30 minutes or something. ഒരു 30 മിനിറ്റോളം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് മീൻ വൈൽ ODEPECന്റെ MD അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹി ബ്രീഫ്ഡ് us about the entire process. എംപ്ലോയർ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന് August 28ന് മുമ്പായിട്ട് മൊത്തം ടീച്ചേഴ്സിനെ അവിടെ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ബിക്കോസ് September 4ന് അവിടെ അക്കാഡമിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. സോ എവറി പ്രോസസ് ഷുഡ് ടേക്ക് പ്ലേസ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. ആൻഡ് they are actually in need of more than 200 teachers or something.
So I waited there patiently, and until I reached there, I thought it was going to be a face-to-face interview. ഒരു മുഖാമുഖം ഉള്ളൊരു ഇന്റർവ്യൂ ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. And I was prepared for that. But only when I reached there, I understood that it is going to be an online interview. So I went for it, and there was this person waiting there on Zoom. I was so pleased to see him. He was very friendly. He was very calm and composed. And I think the first question that he asked me was to introduce myself. So I introduced him, and there were some general questions like what is your teaching philosophy, or what methods do you normally use, how do you manage a classroom, kind of general questions that have been asked in normal interviews. And to be very honest, this was the easiest interview I've ever attended in my life. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു അത്. I felt so because subject knowledge ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. And then he asked me about whether I have any questions or not. So ഞാൻ അവിടുത്തെ ക്ലാസ് ടൈമിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ ജനറലി എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചു. And it went very well. So it hardly took around 10 to 15 minutes. അതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. Then after the interview, the Autopec team told us that you can go now, and if you're selected, you will get a mail. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം, നിങ്ങൾ സെലക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ you will get ഒരു ഇമെയിൽ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. So I went from there, and after 3 days, I got a mail that I'm selected, and it was an initial offer letter. Offer letter clearly ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു my package, everything. If I was okay, I had to sign it, get it printed എടുത്തിട്ട് അത് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഓഡപ്പെക്കിന് തിരിച്ചയക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. And also they had sent some other documents like നമ്മുടെ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഫോം, അതുപോലെ നമ്മുടെ അതർ ഡീറ്റെയിൽസ് ലൈക്ക് ട്രാവലിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫാമിലി ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And since everything should take place in a very fast mode, we didn't have much time to do. So first thing to do was apply for PCC, police clearance certificate. It was must. So adinu vendittulla application okke koduthu, and I think after 1 week or something everything was done. Ella processum kazhinju. Then I think oru visa process-il avaru vicharichadinekkalum korchu delay vannu. So that made a little confusion among the candidates. അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് 28 മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഈ വിസയിൽ ഡിലേ വന്നതിൽ, പ്രോസസ്സിൽ ഡിലേ വന്നതിനാൽ ദേ അഗെയിൻ ഡിസൈഡഡ് ടു ടേക്ക് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇൻ ടു 3 batches ടു ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ. ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഏകദേശം ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓർ സംതിങ് അവർ പോയി. ദെൻ മൈൻ വാസ് സെക്കൻഡ് ബാച്ച്. നമ്മുടെ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ടെലക്സ് നമ്പർ കിട്ടും. ആ ടെലക്സ് നമ്പർ കിട്ടിയാൽ ഉടനെ തന്നെ വി ഹാവ് ടു fly to Delhi, then go to Uzbekistan embassy. അവിടുത്തെ ഉസ്ബെക് എംബസിയിൽ പോകണം. അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ വിസ പ്രോസസ്സിങ്ങിനുള്ള ഒരു ഫീ, അതായത് 26,650 rupees നമ്മൾ ഡൽഹിയിലുള്ള വസന്ത വിഹാർ എന്ന സ്ഥലത്തെ കൊടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്കിൽ ഇവരെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം. Then we have to keep that receipt. A receipt നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ along with visa application form, copy of our passport, ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് we have to go to the counselor meet ചെയ്യുക. കൗൺസിലറെ മീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം it hardly took 5 minutes or something. നമ്മളൊന്ന് വെരിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം he will collect our passport. നമ്മളെ പാസ്പോർട്ട് അവർ കളക്ട് ചെയ്യും. ശേഷം ഇറ്റ്സ് ഫോർ ആക്ച്വലി വിസ സ്റ്റാമ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ മേ ബി യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഡേ ഇറ്റ് സെൽഫ്, ഓർ മേ ബി യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഈവനിങ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് പിറ്റേന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ ഫ്ലൂ ബാക്ക് ഹോം. ഞാൻ കാലിക്കറ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോന്നു. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഐ ഡിഡ് വാസ് ബുക്ക്ഡ് മൈ ടിക്കറ്റ് ടു താഷ്കന്റ്. കാലിക്കറ്റിൽ നിന്നും താഷ്കന്തിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു.
then immediately ആ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഓഡപ്പെക്കിന് അയച്ചു കൊടുത്തു. And after couple of hours, കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്നെ എയർപോർട്ടിൽ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഡയറക്ടർ, ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നല്ല പറയുക, ഡയറക്ടർ എന്നാണ് പറയുക, ഡയറക്ടറിൻ്റെ നമ്പറും അലോങ് വിത്ത് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറിൻ്റെ നമ്പറും എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു. ആൻഡ് ഐ കോൺടാക്റ്റഡ് ദം ഓൺ ടെലിഗ്രാമിൽ ഞാൻ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദേ സെഡ് ദേ വിൽ ബി അറൈവിങ് ടു പിക്ക് മീ. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ എത്തിയത് ഐ തിങ്ക് October 21st രാത്രി, ഫ്രൈഡേ ആണ് ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നത്. ആൻഡ് ദേ വർ ദേർ ടു വെൽക്കം മീ. ആൻഡ് അവർ ഫുഡൊക്കെ ആയിട്ട്, the very moment I landed in Tashkent, I realized how beautiful these people are, how nice and how caring these people are, because the way they actually took care of me actually touched my heart. അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യുന്ന, they treated us like a very eminent guest. അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു അവർ നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് they brought me to the hotel where I am supposed to stay. അവിടെ എനിക്ക് ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു തന്നു. And it was a beautiful journey, I would say. And this is a very must visit country because the weather is good, the people are amazing. And this is actually the only problem that I felt is people lack English, so that's why we are here. Anyways, I'm so happy, and there were a lot of people who actually made this possible for me, especially from the part of Odapek in the MD, and also the entire process coordinate ചെയ്ത സ്വപ്ന മാം. ആൻഡ് ഡൽഹിയിൽ നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ ശശികുമാർ, ആൻഡ് ഓൾസോ മിസ്റ്റർ ഹിരൺലാൽ, all these team was there for us throughout the entire process. So it was ഒരു കൺഫ്യൂഷനോ ഒരു പേടിക്കേണ്ട സീനോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഫ്രീ, ഇറ്റ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗ്രേറ്റ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോട്ടലിലാണ് സ്റ്റേ ഇപ്പം എനിക്കുള്ളത്. Now next in a few days I'll be shifting to an apartment. ഏകദേശം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 100+ ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. And almost everybody is settled now. They're actually teaching. And first bachelorlorഒക്കെ ഏകദേശം they completed 2 months or something. Okay, everybody seems very happy, and so I'm taking this opportunity to express my gratitude to everyone, especially to the Odapek team for making this possible. And if anybody would like to visit this country and to work here, maybe you will get a chance if you actually follow the steps. The first thing what you have to do is നിങ്ങൾ ഈ ടെസോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ 3-week കോഴ്സ്, ഒരു 3 ആഴ്ചത്തെ കോഴ്സാണ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു കുഡ് ഓൺലൈൻ ഇറ്റ്, ഇഫ് യു കുഡ് ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ഇറ്റ്, യു വിൽ ഫൈൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡറെ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഓൾവേസ് ബി ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ഓഡപ്പെക്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് എപ്പോഴും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് എനി ഇൻഫർമേഷൻ about the updates about the hiring കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ definitely I'll be keeping you posted about it. So this is a very good opportunity for all the English teachers out there. This is a country to explore, and we can learn a lot from these people, especially their culture is beautiful. We can learn a lot. So wishing you all the best, wishing you an amazing day. Thank you very much. Dilshad here from Story Store. Bye-bye.